Muraho amakuru know like how my parents think. Even though I already know Chinese culture is like not a common thing. So they rejected like exactly the Like time. right the time Right. said Yeah. They are like right away. Yeah, I was like I was dating and I first I said I date a foreigner and they said and then I said the foreigner is a black person. And then they're like they didn't like really pay attention. When I said it again, they are like are you seriously like they are like questioning themselves if they hear the right thing. And after I repeat again, yeah, it's a black person, and they're like, no, please stop this. Umukobwa amutera indobo. Didi yasubiye iwabo, yafashe train ababaye cyane ariko ntiyacika intege. Yafashe train ababaye cyane asubira mu mujyi yabagamo nyuma yuko umukobwa amuteye indobo ariko ntiyacika intege. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi biba ari bibi nanone, utabona inzira y'ubuzima, ejo bikaba byiza. Kubera Imana nta mpamvu yuko mu buzima bwawe ufata umwanzuro wo gucika intege. Nucika intege umenye neza ko ari wowe mushoferi w'ibibi bigiye kukubaho. Iyakoze bya bindi uzi ku mutima wawe mu buzima bwawe twebwe tutazi nibisigaye izabikora. Hanyuma ndashaka kubanza kubwira abantu ko ari ingenzi cyane gukanda kuri buto yitwa subscribe button ngo kuyikanda cyangwa se s'abonner ku bafite application ziri mu gifaransa uyikandeho mu masegonda 5 gusa ubundi w'umunyamuryango wa Isimbi TV ubundi kiganiro kize. Hanyuma ndumva amasegonda 5 arangiye abacikanwe murabikoze kandi muri abantu b'agaciro cyane, reka mbahe peace. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira na couple iba mu Bushinwa, n'Abashinwa, n'Umushinwa n'Umunyarwanda. Umugabo yitwa Didier, hanyuma umugore akitwa Ice. Batuye mu Bushinwa, ni naho bashakaniye. Muri make ni couple ifite amateka atangaje, amateka adasanzwe. Kubona Umushinwakazi washakanye n'umwirabura. So the most sweet moment ibintu byaturyoheye. Nakundaga kumubwira yuko igihe tukimara gukora civil marriage nko kujya mu murenge twakwita byo hirya ko twashingiwe muri noza muri system z'Abashinwa. So tukimara gukora civil marriage wenda twe twamaze ndakeka umwaka urenga mbere yuko dufata decision no kugira umwana wacu mbere yuko yibaruka. So icyo gihe namubwiraga yuko ikintu cya mbere ni igihe amenya ko yasamye. Sometime yumvaga kakiri mutoya ku myaka 28 icyo gihe yumvaga kakiri mutoya wenda se katari ready yo kuba yatwita kubyara umwana, yumvaga atazabishobora. And kuva icyo gihe namubwira ati rero umwana n'umugisha, nitunagera n'amagiro umwana tukamugera nomubwira kazazana byose. So igihe cya mbere cyadushimishije ni umunsi wa mbere twahuye n'umwana wacu. The first sweet moment is the time you give birth. The delivery. Twari kumwe mu bitaro cyane cyane wenda mu Rwanda ntago biri common. Hano mu Bushinwa twege ibitaro twari turimo wenda hari n'ibyo batakwemerera, ariko ibitaro twari turimo muri delivery room umugabo abayemereye kujyamo. So twari kumwe, I was supporting her during the delivery, and that was the most sweet moment we had into our relationship. Ntago biba byoroshye haba ku ruhande rwe mu muryango we ndetse no mu muryango kwa sebukwe. Ntago biba byoroshye bitewe n'amateka cyangwa se n'umuco w'ibihugu byombi. Ubushinwa by'umwihariko ni igihugu mu miryango batemerana gato ko umuntu yashakana n'umuntu w'umunyamahanga cyangwa se umuntu badahuje inkomoko bariko mbivuga. By'umwihariko bikaba ibintu bibi cyane cyangwa ibintu bigoranye cyane iyo ushakanye n'umugabo cyangwa se n'umugore wirabura. Birakugora cyane. Hari n'igihe umuryango ushobora kuguca cyangwa se ukagufatira imyanzuro itari myiza cyangwa se ukakubuza amahwemo
gusa kuri Didier na Ice babinyuzemo kandi barashimira Imana. Baje kudusangiza inkuru y'urukundo rwabo. Ice asanzwe akora muri mu bijyanye n'ubucuruzi, international trading business. Hanyuma umugabo we Didier akaba aba muri architecture. Yego murakoze cyane. Amazina yacu ni Didier. Ubundi harimo abanzi nka for architect ku bantu wenda duhurira ku bintu by'imirimo dukora. Dutuye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Shanghai. So twishimiye kuba kuri Isimbi. Nkuko ibiganiro byabo bijya byubaka rubanda rwinshi, natwe burya tujya tubireba. Uyu munsi natwe twumva ko twaza tukaba turi hano tuga sharinga wenda se ubuzima tubamo n'ibindi byerekeye umuryango muri kubona turi kumwe hano ko turi umuryango. Muraho amakuru. I'm Icy from China. I'm very happy to be in Kigali, Rwanda. It's my second time to be here, and I like the people here, and also with the nice weather and also beautiful scenario. So now I am involved in international trading business, including the printing textile and beauty style. So murakoze. Bimwe nababwiye ubushize ngo niba warize igifundi muri secondaire ihigisha architecture bizaguha amafaranga menshi cyane. Hano hanze ni secteur irimo amafaranga menshi. Ako kantu nkagarukaho gatoya, hari application nababwiye ziriya zari ingero, application umuntu ashobora gukoreraho amafaranga online. Nabahaga ingero, nukuvuga ingero nabahaye ntago ari umuntu ari bunyandikire, ntago ari umuntu agomba kunyandikira mbaza ngo iyi application ko nayikoresheje bikanga. Kora research yawe uvuga uti uyu muntu ko yatubwiye ko application zikorera amafaranga ni yihe noneho ya nyayo nakoresha. Si ngombwa ngiyo nakubwiye uyikoresha, ushobora no gusanga mu gihugu urimo idakora cyangwa se itari nta eligibility ifite yo kuba yakorera amafaranga, ariko mu kindi gihugu runaka umuntu arimo akaba yakorera amafaranga. Kuri wowe bikaba byananiranye ariko abandi bikaba bikunda. Kora research mu buryo bushoboka, amafaranga uyakorere. Nta mpamvu yuko internet tuyipfusha ubusa. Ndabibutsa ko Ubushinwa ari cyo gihugu cya kabiri ku isi mu bihugu bituwe n'abantu benshi kuri uyu mubumbe. Ni igihugu gituwe n'abantu barenga miliyari imwe na miliyoni 400 nyuma y'Ubuhinde. Ubuhinde nibwo buherutse guca ku Bushinwa mu kugira abantu benshi. Ibyo bihugu rero bifite abantu benshi akenshi usanga ari n'ibikire. Ubushinwa uyu munsi ni igihugu gikize kubera ko gifite abantu bakora ibi bintu mubona ngo bya challenges twirirwamo n'uduki turaho. Abashinwa yego hari ibyo bakora mu kwi-entertaininga cyangwa se mu kwishimisha, ariko akenshi urubyiruko usanga ruri mu bikorwa, ruri gupratika, ruri gushyira mu ngiro ubumenyi cyangwa se ibyo bakoreye kuri internet. Maze mu Bushinwa butuvugana imyaka igiye kuba 10. Nukuvuga ngo nagezeyo mu 2015 ubwo nari ndangije amashuri ya secondaire. Yari ndakeka mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2015. Nuko nagezeho nyine nk'umunyeshuri nk'abandi abenshi, cyane cyane nk'uko abantu bakunda kujya mu Bushinwa. Turiga amashuri tugira amahirwe ararangira. Nuko ariko wenda mbere ho gatoya yuko amashuri arangira, nko mu mwaka wa 2017 nibwo naje guhura na madame. Icyo gihe wenda nta waruzi ibijya mbere, of course natwe ku giti cyacu nibwo twari twinjira mu gihugu, cyane ko burya igihugu cy'Ubushinwa already ni igihugu kiri like gifite culture iri very kind of confusing. So nanjye ku giti cyanjye urumva hari kare cyane. So and twaraje guhura, numvaga yuko wenda kugira ngo menyere ubuzima bwaho ko ari uko nshobora kuba ndi kumwe n'abaturage b'igihugu, yaba kwiga ururimi kuko burya ni ingenzi. Burya tujye dukunda kuvuga iherezo by'urugendo cyangwa se ryo gutembera isi cyangwa n'ibyo nakora mu bikorwa byanjye ni ururimi rwanjye. Bishatse kuvuga yuko mu gihe utabasha kuvuga ururimi rwawe cyangwa se utabasha kuvuga ururimi rurenze rumwe, cyane cyane ko tuba turi mu mahanga, bitewe naho uherereye utabasha kuvuga Icyongereza cyangwa nkuko turi mu Bushinwa utabasha kuvuga Igishinwa, cyane nk'igihugu gifata umuco wabo like very serious, byimitse cyane. Iyo mu mihanda ahantu hose ujya ibyapa iki
ubibona biri mu Gishinwa, so biba bisaba yuko umuco wabo uwiga uwumenya ururimi rwabo ruvuge kugira ngo ubashe kumenya uko yaba mu byo wize yaba na experience ugiye kuhafata ukazasubira mu gihugu cyawe ndukagera n'ibyo bafasha. So ni muri ubwo buryo rero twari dufite activities tuza guhura. Yeah, you can tell them maybe how we met during the school activities. Oh yeah. Yeah. So that was like my 3rd year in university, and it's your 2nd year. Yeah, it was my and second then year. it's like the school started to exchange, and then we were not studying in the same school, but during those activities he met me and he got my contact. Yeah. And then he started to chat with me. And even the first meet, he take the bus to come to my city. Yeah. And then we start to. nihuse Didier na Ice bahuriye mu buryo butangaje, bahuriye ku mashuri, ntibigaga mu ishuri rimwe. Didier ari mu wa 2, Ice umugore we ari mu wa 3 muri kaminuza. Bitangira bakundana bisanzwe byoroheje, ariko igihe kiragera baza kuba umuryango. Babanje kuba abakope na kopine, igihe kiragera baba fiancé. Igihe kiragera Didier asaba umukobwa ko bajya mu muryango, akababwira yuko bakundana ndetse bashaka ko imiryango bashyigikira bagatera indi ntambwe. Ariko biba urugamba rukomeye cyane. Umusore umuryango wabanje kutakira cyangwa se kutumva uburyo agiye kurongora umukobwa wabo, ariko igihe kigeze barabyemera, barabasapotinga, barabashyigikira, ndetse uyu munsi ni umuryango mwiza, bafite n'umwana w'umushinwa n'umunyarwanda. Umwana mwiza cyane. Yeah, it's a very interesting kubera ko duhura bwa mbere mfata amanimero yiwe umugi twigagamo, twari twirimo kwiga mu mugi bita Hanjo, no twamaze imyaka 4 turimo kwiga. So mfata contact ziwe umunsi wa mbere wenda se kumwe ufata contact z'umuntu ukavuga ati wenda tujye on our first date. So cyo gihe nta nubwo twawukoreye mu mugi, twagiye mu mugi ababyeyi wiba baba mu wundi. So then nafashe bisi train njya mu mugi wiwawe. Yeah. And took the train and I went to your city for what I call the first date. Yeah. Mu ntara 33 rero zigize Ubushinwa, imwe muri zo niyo Didier na Ice bahuriyemo, batangira inzira y'urukundo mu buryo bugoye cyane. Umusore atangira asohokana umukobwa, bwa mbere basohokana gusohokana umushinwa, ururimi narwo yari atararumenya neza. Gusohokana umushinwakazi uri umunyarwanda kiri ku ishuri ntabwo byari byoroshye, ariko yararikocoye. Ngo King James yabirimbye ati nturara utabivuze. Hari igihe witinza abandi bakaza bakabivuga bakamugutwara. Didier ararivuga bwa mbere, umukobwa amutera indobo. Didier yasubiye iwabo, yafashe train ababaye cyane, ariko ntiyacika intege. Yafashe train ababaye cyane asubira mu mugi yabagamo, nyuma yuko umukobwa amuteye indobo, ariko ntiyacika intege. It was very awkward to be honest. Yeah, because we don't know each other too much. So it's also my first time to to talk to even like a black person or a person from Africa. Yeah. And it's like I don't know him and I don't know too much about Africa. Yeah. So it's just a very initial chat, and from my side, I didn't think too much. Maybe we will start a date. Mu gihe wenda nje byari bimeze nk'ibitandukanye ho gatoya. Nibwira ko wenda sinzi kamande ukuntu baba bameze, kwera ko numvaga gahunda yanjye nago ari ugutumwanya. Nje numva uko byagenda kose bibaye na byiza twaba turi kumwe twateretana, akagerana byinshi nkagerana byinshi anyigisha cyane cyane ku gihugu cyabo, sibyo? So nagiye mu mugi wabo numva yuko byibuze for the first date ndi kumbwira ati niba bishobora gushoboka ushaka kunyemerera tukamenyana, rero ngombwa tukaba twakundana. Yes, nagari ku munsi wa mbere kuko twari twarahuye bwa mbere kuri date ya mbere. Yeah. So gutereta ntago biba byoroshye, ntago byaje kugenda neza kuko
she rejected me. So Can we talk about that? yeah, you can talk about it. So she rejected me. So nasubiye mu rugo amakaniye meze nk'umuntu uraka, kind of feel very angry when I go back home. Angry and hurt. Like feel hurt, nta byishimo, numvise nk'umuntu ucitse intege. Anyway, ndavuga ati it's okay. That investment ni gutyo bigenda, you never know. So ndikomereza. hanyuma byarakomeje Didi aragerageza arahatiriza umukobwa yatubwiye uburyo byari bisekeje cyane gusohokana n'umusore w'umunyafurika w'uruhu rwirabura nk'uru rwanjye, ariko abantu birabura tuba turi beza ni ukuri ntimukitukuze, turi beza cyane, turi beza. Byari bisekeje cyane, byaranamutangaje kubera yuko abantu bamuryaniraga inzara bati dore banatekereza yuko umusore ari umukene. Didier nawe arabivuga uburyo abashinwa by'umwihariko mu muco wabo iyo babonye umusore w'umwirabura arya bamubonamo ubukene, ari n'umukire. Didier yarakoraga akazi katari keza, yego kakandi yafatanyanga n'ishuri ariko yihagazeho. Byari bisekeje cyane ukuntu basohokanye n'ukuntu umusore yateresa bakamutera indobo, ariko arakomeza arahatiriza. Kubw'amahirwe yaje kugira urugendo ashaka kujya muri North Korea, ariko azahagurukira ku kibuga cy'indege cya Hanju. Noneho arambwira ati se ko ngiye kujya muri North Korea, I didn't know you will go to North Korea, and I didn't know after that first date We will meet again. we will meet again. So I have no idea. Yeah, that time I was like, maybe I can give it a try. Yeah, because I feel you are a nice guy. But even though she said she can give it a try, hari ukuntu abashinwa bameze, nubwo yaba ashaka wenda kugerageza ngo arebe niba uri umuntu mwiza cyangwa se niba yakugaha ayo mahirwe ngo mbe mwabana, nagaza ngo ahita bikubwira cyane ko akenshi iyo ubwenga umuntu uramukunda mu gishinwa biri very deep, like very deep cyane. So ushaka kubimubwira bwakagira ubwoba, bikaba byamutera ubwoba. If someone tell you I love you in Chinese, somehow depending on Chinese culture, you might feel like it's too early to say. It's kind of too deep to talk about love at a certain stage. Yeah. So urumva yuko kuri we nubwo muri we avuga ati wenda reka muha amahirwe, ariko kuri nge ntago ariko byabuda nabibonaga. It was like a mind game. Kweri ki umuntu wenda bimeze gutya akabambwira ati ngiye kujya muri North Korea, twaza tugahura, twawenda twagenda tugafata kandi kantu tukaganira n'iki bimeze bite. So and I agreed. I wasn't sure what will happen next. So gusa icyo gihe twagize chat nziza. We had a very nice conversation. So she flew to Korea, to North Korea, and we were chatting on QQ. Abantu baba mu Bushinwa barabizi QQ. Muri 2017 QQ cyane cyane abanyeshuri b'Abashinwa ni application bakunda gukoresha cyane mu bintu byo kwiga, kohereza amadokima, ibintu nk'ibyo ngibyo. So niyo twakoreshaga turi guchatinga. So none hagenda icyo gihe numvaga noneho ko wenda ibintu bitangiye kujya mu buryo gatoya, ariko njye nago nari nzi bijya mbere ko wenda yafashe wa muntu kuvuga ati kambiga amahirwe. Njye naga ariko nabibonaga, sese nabonaga ari ibintu biraho ngaho, ariko arambwira ati tuzajya duchatinga igenza abandi mu rugendo. So yagezeyo iminsi ibiri ya mbere, iminsi ya kabiri gatatu nago yigeze anyandikira. You never texted me the first day, second day, and I was like freaking out. Like, what's going on? Did you reject me again? I was kind of confusing. Actually, muri Korea urabizi ibibazo byawe na Korea. Because cyama network n'amarezo n'ibiki ibibazo. Probably she has no network. And me in China in Hanja, I was freaking out like she's playing me. So, but luckily she did text me, and when she come back we meet again. Turongera turahura garutse. Kuva icyo gihe byibuze twangiye gura inshuro nyinshi, yani ko navuga ko urebye like every stage is like how tough it was, like how we enter. Icyakuruye Ice rero, ibyatumye Ice uyu mushinwakazi uvuga ikinyarwanda amagambo menshi y'ikinyarwanda arayazi, kuvuga muraho, amafaranga,
hari utuntu twinshi, amakuru ni meza, hari utuntu twinshi amaze kumenya, avuga icyongereza neza, avuga igishinwa neza, n'ikinyarwanda yatangiye kukimenya kubera Didier uri umuntu w'umugabo. Ibyamukuriye kuri Didier nk'umusore w'umunyarwanda, icya mbere ngo yamusuye muri ghetto cyangwa se muri room aho yabaga kuri kaminuza, atungurwa mu buryo bukomeye cyane n'uburyo Didier yari organize. Kwa kundi winjira mu cyumba cy'umuhungu ukabona yashashe neza mu buryo buhoraho, ntabwo yabikoze kubera ko umukobwa yaje kumusura. Yashashe neza, ya utuntu yatuzinze, ibintu yatekeyemo birogeje, ibyo baririyeho birogeje, mbese ibyo biramukurura pe. Ikindi ariko gikomeye ni uburyo Didier yafatanyaga amasomo no gushaka amafaranga, ibintu bitabaho ku Bashinwa bo ngo ntabwo bumva uburyo umuntu yashaka amafaranga akiri ku ishuri. Shaka ubumenyi, ushaka amafaranga nyuma, buriyo systeme bakoreragamo. Ariko uyu mukobwa abonye Didier yabikora abifatanya n'ishuri, aravuga ati uyu niwe mugabo. Rya jambo yamubwiye ati ndagukunda, araryemera ati ndabyemeye ubwo niko yavuze mu Gishinwa. You can say. Yeah, I think the main reason why after the North Korea trip, I decided to, actually from my side, I decided this relationship because I feel people like you are very organized. When you see the room, you will feel he managed his life very well. That's first. And second, he can cook very well food. That's second. We eat together, run this food. It's my first time. Yeah. And the third is because that time when he is a student, when he was a student, he already started to work. This, as a Chinese, I never saw that in my life. In our university, we just study. That's all. Yeah, every so day. Kind of like you convinced me by your personality and how you do everything in China. Yeah, kubera ko Abashinwa bagira iyo bari mu mashuri naga wenda ari nkatwe inaha ushobora no kugira umugore ari kwiga kaminuza mukabyara mukagira gute agakomeza, ariko hariya yari mu ishuri ibindi bikorwa bizakomeza ishuri ndirangije. Ni gutyo biba bimeze. So rero awo kuri wenda yabonye ndi very independent. Kubera ko icyo gihe wenda umuntu abateraga ibiraka nyina, umuntu abatera ibiraka wenda si uyu musore bite ufite akageto kameze gutya kakawenda umuntu ufite igitanda hano unatekerana hano nk'umunyeshuri, you know. So and kagira wenda kabona ari clean, very independent, ibintu byanjye mbikora ukwanjye. Yakoze ati ni gute wiga unakora ukaba uriho gutya bigenda bite kweri ko wenda abasore b'Abashinwa batabaho gutya. So ni tuntu nk'utwo nguto, but for my side mu Rwanda birasanzwe. Yeah, it's a very common thing here in Rwanda. So yes. Okay. But for her, yeah. Ninjye wabimubwiye bwa mbere, gusa ntago yigeze avuga yes. When I told you I love you, you never said yes. It was just something there. And just naturally. It was like something naturally there. Nkuko nabikubwiye kugira ngo azagere kuri stage akubwira ko agukunda. It's like aba yumva ko bya bintu burya bimeze neza pana imikino. Anyway, igishirwa ni rumwe mu ndimi ushobora gukoresha ugahahisha hano muri iyi si. Urumva miliyari imwe na miliyoni 400 baruvuga ku isi, ni hafi 17 n'imisago ku ijana mu bantu batuye isi. Aho hantu rero muri iyo mibare 17 ku ijana n'abantu benshi ku isi, kuba wabasha gukominika nabo uvuga ururimi rwabo ko byagenda kose byaguhahira, byaguha amafaranga. Byari urugamba rukomeye cyane kuri uyu mushinwakazi by'umwihariko kuko Didier umuryango wari mu Rwanda, ariko Ice umuryango wari mu Bushinwa, ndetse yanaberetse umukwe mwerekana bwa mbere, yababwira ati ngewe uyu musore mubona mujya mutubonana ni shere wanjye, turitegura no gushinga urugo. Ngo ababyeyi bahise bavuga ngo have genda, ariko babivuga mu Gishinwa. Babivuga mu Gishinwa. Bumvaga nyine arimo arabraga kubera yuko bo mu muco w'Ubushinwa bifitemo ko anytime ubaye umukobwa mukuru cyangwa se umusore, umuryango wifitemo kukurambagiriza, ukaguhitiramo bati rongorwa na runaka cyangwa rongora runaka, ku buryo kubabwira ngo ugiye kurongora umuntu cyangwa ugiye kurongorwa n'umugabo wo muri Afurika
w'uruhu rwirabura umuzane mu Bushinwa yari intambara ikomeye ariko bayicamo. The most challenge, I think, it's from the parents. That's the most. That's the first thing. It's from the parents because in Chinese culture, it's not very common you marry to another race. Usually, Chinese marry with Chinese. And second, I think it's the culture, like Chinese culture and Rwandese culture, or let's say Chinese culture with Africa culture, or Asia culture with Africa culture is totally, we have different backgrounds, how we grow up. So sometimes when we communicate, we fight, and then we get back together and we fight again. So we got some communication issues. Yes. Yeah, kubera ko urumva abantu iyo bari guteretana yaba icyongereza ntago ari ururimi rwacu kavukire. Rimwe na rimwe nubwo waba ucyumva ukivuga hari igihe umubwira ibintu wenda se ugasanga uko reaction yawe bifashe actually wenda ntago ari kushaka kubivuga, so ugasanga harimo communication issues, so aba ari ikibazo. None icyo gihe wenda umva muri 2017 ntago igishinwa cyanjye pe mu myaka 2 especially ko nge nigaga mu kirimi cy'icyongereza nirwo rurimi nizemo, so ntago igishinwa cyanjye ntago cyari kuri level nini. Yeah. Yes, thank you. And the third part is about the future. Because I think both in Rwandese culture and Chinese culture, when you become a couple, you think about if you will be in a family. So that thing is like when you in a relationship, you want a serious relationship. You don't want to break up. So you will think about, okay, in the future, where are we going to stay? And is he able to stay in China? Am I like able to maybe move to Rwanda? Like those questions will mess up in your head. And then relationship, it's not like just like for fun. So that's the third part, is like about the future as well. Yeah. Muri make no kuvuga ngo urareba breast izo challenge avuze wenda barimo n'ibindi, but to us we call it like minor, no tuntu duto kubera ko nkawe niba yemere kwinjira muri relationship abizi ko ntago ari ikintu kiri common mu gihugu cyiwawe. Noneho uri n'umwirabura rimwe na rimwe bafite ukuntu bajya bumva yuko wenda uruhu rw'umwirabura ari umuntu uri hasi cyane, ko nabo ntago bahoze bakize, sinzi wenda niba ari ukwibagirwa vuba, so ariko bafite ukuntu bumva ko bari hejuru yacu, nye turi very superior yacu. So urumva rero ni ibibazo kuri societe y'Abashinwa iyo babona mufatanye kuba kwenda mu muhanda, ushobora kujya kumva umuntu aravuza atari ko he uyu mukobwa she's a loser, why is she with this black dude? Yeah. You're already talking about this. Yeah. So urumva ko ni processes ndende nawe ku giti ciwe kugira ngo abihandling. Sometimes we can say something in English, she feel okay, but if some Chinese say it in Chinese, it's very deep. So sometimes she feels not easy to handle, you know. And noneho ukuntu bigenda nyuma niba umuntu avuze ururimi ikintu mu rurimi rwabo kikamubabaza, ukuntu nge nkora reaction, ukuntu wenda nshaka kumufasha wenda nkamubwira tuko wenda how we can handle, ukuntu twabyitwaramo wenda abantu bameze gutyo bari gushaka kuduca intege, kuko aho tujya buri hantu hose abantu baratureba bavuga ibintu bitandukanye, bibaza uko twahuye, bari kwibaza ati kweri ki already nabaye umukene kwa mfi ndumwirabura kuri bo, kweri ki uri kumwe n'uyu muntu. Wenda ntibazi ko amafaranga twasohotse wenda hano twagiye ninjye wayishyuye, uretse ko wenda sinabashinwa gusa n'abandi b'abanyamahanga nabo bajya bagira ako kantu kumva yuko kuba uri kumwe n'umudamu w'umushinwa cyangwa se umusheru w'umushinwa cyangwa umugirlfriend w'umushinwa kari wagufashije gushaka akazi, kari we wakwigishije ururimi rw'igishinwa. Mu gihe njye wenda icyo gihe duhura nakoraga muri company y'Abashinwa nkoresha igishinwa nubwo kitari cyiza, nkoresha ururimi rw'igishinwa. So urumva yuko muri initial startup of my life in China, she had nothing to do with it. So urumva ko rero rimwe na rimwe twabyitwaramo guto, bamubwira gutya amubwira ati it's okay, take it easy, tuzagenda tumenyerana nabyo, na n'ubu ngubu turacyahura nabyo, but now it's a very different story kubera ko twabaye umuryango. Ubu ngubu utubwiye ati uyu muntu muri kumwe kubera izihe mpamvu, turakureba tukaguseka kubera ko twe dufite umuryango, ubivuze nta n'uwafite wenda bizanamugora kuwugira. So ibyo usanga ntago ari ibintu bikidufatira umwanya,
ingi usanga ibintu duhugiyeho no kwita ku muryango yaba uwacu dufite yaba n'umuryango wacu dukomokaho then inshuti zindi twe niko twajya tubigenza umuryango n'uwacu wa mbere agakurikiraho tuvukamo noneho inshuti zacu zikaza kuri nimero ya gatatu kuko nazo ntabwo twazibagirwa so abandi bose usanga bari muri ya kategori idafite ikidutwaye usanga bari kure ubuzima bwacu cyane cyane yuko most of the time mu Bushinwa ukuntu ubuzima bwabo baba buri busy n'abaturage miliyoni 28 zituye muri Shanghai umuntu dushobora guhura uyu munsi tukazongera guhura cyangwa ntituzanabure mu buzima bwose so urumva ko you don't need to care much. Yeah, because I think in a relationship me and you, we are connected very well because we are like all international people. Yeah, like for example, if you play music, yeah, I love it. I love African music. And then if you cook food, like you enjoy Chinese food as well, and I enjoy Rwandese food as well. So I think personality and also like future consideration, we are good. It's just like we have been in a relationship for maybe like 8 or 7 years. I think like that, around that. Yeah, I told my parents the first year I was trying to know like how my parents think, even though I already know Chinese culture is like not a common thing. So they rejected like exactly the like time. The time right, yeah, they are like right away. Yeah, I was like I was dating, and I first I said I date a foreigner, and they said, and then I said the foreigner is a black person, and then they're like they didn't like really pay attention when I said it again. They are like are you seriously like they are like questioning themselves if they hear the right thing, and after I repeat again, yeah, it's a black person, and they're like, no, please stop this. And then they thought I'm playing, but year by year, things got more serious. And then my parents started to like use some like serious steps to stop my relationship. So during the relationship, we kind of like played hide and seek with the parents. So urumva ko icyo gihe ababyeyi nkuko twe twabivuze abashinwa urareba historique bafite ni historique ndende nk'imyaka ibihumbi 5 ishize ni ibintu bamaze kubaka yuko umuryango ari nimero ya mbere. So iyo ugiye gushaka mu muryango wabo abumva yuko baracyafite na tradition yo kuvuga ko umubyeyi wawe yagushakira. So kuba rero ugiye kubazanira umwirabura iwabo, that's another thing. So now kuva akibabwira yuko turi kumwe icyakurikiyeho uwo muntu ntago bishoboka. It's a big no and she knows. So we played hide and seek, turihisha ababwira ko twatandukanye. She told that we broke up. Yeah, I think that the most difficult part is like I want two parts all be peaceful. Like I don't want you to be hurt that my parents reject you, and I don't want my parents to be angry about me to reject me as their daughter. And I was already heartbroken already. Yeah, and we do tried several times. Maybe like I bring him to see my parents, and then we try to talk. But like things doesn't really go Never well. works, yeah. So when that umuntu ashobora kuza kubigarukaho kubera ko bakomeje kwanga baranga twanageza aho tubana nago bigeze bemera approval nago tugeze tubona approval yabo. So ni decision yanjye nawe, it was our decision to be together before their parent approval. So byaje kuza nyuma. Ababonaga Didier n'umugore we basohotse mbere y'ubukwe cyangwa se na nyuma gato y'ubukwe batarabamenyera, abanyarwanda se babonaga amafoto kuri Instagram ya Didier n'umugore we batekerezaga yuko umusore yakurikiye amafaranga y'umuzungu. Muzi neza ko twebwe mu Rwanda abashinwa tubita abazungu, abanyapakistan, abanyaziya tubita abazungu, abanyaburayi abazungu, abanyamerika gutyo. Twe ntabwo tuzi gutandukanya umuzungu n'abanyaziya cyangwa se n'abarabu. Abarabu nabo tubita abazungu, abanyasri Lanka tubita abazungu. Donc umuntu ufite uruhu rutandukanye n'urwacu. Abamubonaga batekerezaga yuko ngo yakurikiye amafaranga y'umuzungu, ariko ntabwo ariko bimeze. Yeah, so that's the thing. Yeah. We're talking about money. So no sinabashinwa gusa rero. Yaba no mu miryango hirya kure wenda kwera ko burya akenshi rimwe na rimwe naga imiryango ikunda kumenya wenda ya kure, rimwe na rimwe naga ikunda kumenya
ibijya mbere nabo bashobora gufata the something n'abandi bashobora kuba batuzi none ku bashinwa bo ni ibindi ikintu cya mbere umushinwa yakubazaga amenya ko mwashingiwe cyangwa se mugiye no gushyingirwa yakubazaga ati inzu warayubatse ufite imodoka you have a car you have a car you have a house so those are the question bakubaza bya mbere but practically it's a very complicated question kubera ko burya ubajije umuntu ufite imodoka ufite inzu what do you mean gusa bo kugira ngo ubyumve neza ntabwo baba bavuga inzu inyakariro ntabwo bavuga imodoka ngo ufite let's say mu Bushinwa abantu babizi bya kera BYD imbere yuko itera imbere ibrand y'abashinwa mbere wabaga uyifite wagonga umuntu yaguhamagara ati wagonze iyo modoka ati nagonze wenda kaga Toyota ndavuga ati ako nta kibazo so ntago ari rero iyo modoka bashaka kuvuga imodoka nyayo urabyumva nyine iri hejuru so rero ibyo bintu kubikubaza ku myaka nari mfite nkirangiza kaminuza ngo urabifite kuri kote y'ababyeyi deja nabo ubwabo barabimbazaga ntago ari ibintu wavuga ngo wabibona kweri so it's a very big challenge kandi wenda se twavuga yuko kugenda babikubaza kuri twe nta kintu byabaga bivuze but it was byabaga bikoraga effect nini mu rukundo dukorana we yarabyumvaga ko ni muri kitire yabo ariko kuri nje it's a very common thing kuba nashaka nanzo ndagura na modoka ndagura sibyo but kuri bo urumva byaramwe affectingaga urumva nayandi masomo nagombaga kujya gutera kugira ngo abyumve ko dushobora kuzagera ahantu tugera wenda duhereye for nothing so barabyumvishe ko dukurikiye amafaranga for my side ari we unshakira akazi hariho n'abamamagaraga deja n'abanyamanga baga mu Bushinwa ati se nta kuntu wadufasha connection cyane ko izi no mu nama nakunda kugira ngo bashaka akazi gute bagira gute kubera ko biragoye ntago ari ukuntu ushaka kugufasha wenda ni nk'urugero kubagize amahirwe wenda tugora tukaganira nkababwira uburyo mbigenza hari n'abacika intege batavuga ati ibintu nzabivamo sibyo kwenda nkanjye nakoreshaga ama application y'abashinwa nshaka akazi biri mu Bishinwa n'igishinwa nubwo nzi kukivuga ntago nzi kubisoma so it was a very long story ubu ngubu wenda navuga ko abantu bari kuba mu Bushinwa ubu ngubu bafite amahirwe menshi cyane ama application ubu ngubu turi gukoresha yaba WeChat yaba n'andi ma application whatever ma web akora translation automatic translation gicyo gihe nago 2014 nago zari ziriho sibyo za Google translator icyo gihe nago automatically 2017 ndakeka yaje nyuma ho gato y'amezi nyuma ho gatoya so urumva icyo gihe nje nshaka akazi ka mbere it was a very tough kuna byari mu Bishinwa niki ariko tunari defendaga navuga yuko nagize nka rejection zirenga n'ijana kuri nje ariko zaranyigishaga rero nigi aho ngaho ama rejection bikanyigisha nkamenya nandi ndashaka iki ndakora ibihe Didier yakuye amasomo menshi mu rukundo rwe na Ice muri challenges bagize mu bizazane cyangwa se mu ntambara baragwanye kugira ngo uyu munsi babe bari kumwe byaramwigishije nawe agatangiramo isomo abwira abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko ati dukora uko dushoboye dukoresha ubumenyi dufite dushaka akazi yabonye mu Bushinwa niwe wakishakiye igishinwa niwe ubwe wagerageje kukiga nubwo yiga muri systeme y'icyongereza mu gihe abantu batekerezaga yuko ako kazi yabonye ari umugore wagashatse igishinwa avuga ari umugore wakimwigishije ariko binyuranye n'ukuri Didier ubwe yihigiye ubuzima ndetse umukobwa ubwe nawe yemera ko Didier yari umusore uzi gushakisha batarabana amasomo ni menshi isomo wenda twavuga nkanjye ku giti cyanjye nakuyemo no ku giti cyanjye nibwira yuko n'abandi banyarwanda bari kukera mu Bushinwa se nababayeho bumva hari n'icyo byabafasha navuga yuko first ikintu cya mbere burya ni ugukora cyane burya kabone nubwo wakora cyane amahirwe ukayabura ariko burya nibwira yuko ntago uzategereza amahirwe utari umukozi byazagorana so
hard work first, ni ugukora cyane kabisa, ni ugukora. Noneho abari mu Bushinwa bariyo cyane, nibwira yuko nkatwe wenda tuhatuye n'abandi bashaka kuhatura, nibwira yuko byaba byiza kugira ngo uzumve ko Ubushinwa ubukunze, kuko ni igihugu gishoboye, ni igihugu gishoboye, abakurambere bitanze batizigamye. So urumva hari ibintu byinshi tugomba kubigiraho. Ururimi rwabo ubu ngubu nibwira yuko rufite agaciro cyane. So ntago rurakomeye, ariko burya niba nk'ukuntu bijya kunda kubivuga, niba ikintu wagikora bivuze ko nanjye nagikora. Niba utagikora, njye nkunda kuvuga ati njye kira kintu ngomba kugikora. So which means nta kintu gikomeye kibaho, ugomba kumva yuko uko byagenda kose hari abagishoboye. Ingero zirahari, natwe turi imbere wenda dutanguranwa ubuhamya bw'ibintu twabayemo. Nibwira yuko niba ibintu narabishoboye, njye ntago nigeze niga Igishinwa, nta classes z'Igishinwa nigeze ngira, kandi harimo abanyarwanda benshi bagira amahirwe bajyayo bari kuri mu scholarships. Nanjye wenda nta niyo nari mfite, ariko harabagira amahirwe bajyayo bazifite, biga mu Gishinwa, bazi kubisoma. Ayo mahirwe nibwira yuko nk'umuntu yafite, afite amahirwe manini cyane, ubu udashobora gupfisha ubusa. Kuko nkanjye nabikubwira, mfite ayo mahirwe ufite none, uzi ko ibyo ndi gukora none aka kanya tuvugana nabikuba n'inshuro zirenga 10. So nibwira yuko amahirwe rero bafite n'abari kuza, abababwira ko Igishinwa gikomera, forget about it. Ababikubwiye ko bagikomera nibo. Rero niba umuntu akubwiye ko gikomera, ujye umubwira ati njye nzabishobora, kuko hari ababishoboye. So muri mariage rero isomo twakuyemo, akenshi rirasanzwe iyo uri ingaragu, normally uba ujagaraye, niko njye nkunda kubyita, ujagaraye. Mu gihe rero ku bantu bagira amahirwe yo gufata uwo mwanzuro bagashaka, nibwira yuko burya iyo wahisemo neza ukagirirwa n'uwo mugisha wo gushaka umufasha mukundana nawe ugushyigikira. She pushed me, I pushed her. So twara pushingana ati ikintu wagikoze nabi, ni gute twabigenza neza, what's going to happen next, ni gute twako improving. So iyo mushyigikirana, nibwira yuko bishoboka. So isomo rero twakuyemo nkanjye mu so far, kuko urugendo ruracyakomeje, twaracyari kare. So nibwira yuko isomo rya mbere navuga, iyo ufite nyine uwo muryango birafasha, uba wa muntu ufite gahunda, hari ibintu bidakenewe ushyira hirya, then ukagira umurongo ngenderwaho. Ikindi noneho nkatwe twageza umugisha wo kugira umwana. So iyo tumaze kugira umwana nawo n'undi mugisha, bituma imbaraga wakoreshaga, tuvuge ni nk'urugero, iyo uri ingaragu, niba ukoresha imbaraga zingana na 50, intambwe ari nyinshi, burya ari imbaraga rimwe na rimwe, ntabwo ukoresha imbaraga nyinshi. Nibwira yuko niba uri ingaragu ukoresha imbaraga, tuvuge kwijanisha, niba ukoresha 20%, wumva ko ukora cyane. Burya iyo umaze gushaka, ukimara kugira urugo, zishobora no kwikwa 2 cyangwa na 3, ushobora guhita ujya kuri level nka 60%. Noneho nkatwe rero ubwiza umugisha ukagera n'umwana, icyo gihe ufite big responsibilities. Imbaraga nanone wakoreshaga biba bisaba yuko ugomba kumenya ukuntu umubeshaho, cyane nkatwe tuba turi mu migi ihenze cyane. So ibyo rero isomo twe bitwigisha nuko, cyangwa se imigisha tugiriramo nuko, iyo twagize iyo migisha bituma dukora cyane, turacyari abajene, turacyafite imbaraga. Ije rero imbaraga utazikoresheje cyane nkatwe nibwo turi kuzuza imyaka itari myinshi cyane, sinikibazo no kuyivuga, nibwo nujije imyaka 30. So ku myaka 30 uba mu mugi nka Shanghai, ufite umwana, ufite umuryango, ntago ari ibintu byoroshye, but twe biduha imbaraga. Kabone nubwo ibyo abantu bakeka, ibyo tugize gute wenda mudafite cyangwa mutarageraho, twe tubifatanye imbaraga burya, kuko bituma dukora cyane kurushaho kugira ngo nibindi bizaza. So nibwira yuko nabandi bajya bafatiraho no kujya bafatiraho, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Umugore nawe hari isomo yabikuyemo, ndetse adusangiza kugira ngo n'undi muntu ushobora kuba afite umuntu bakundana badahuje inkomoko cyangwa badahuje umuco, ntacike intege. Yeah, we actually know there is some couples, also mixed couple in Rwanda as well. I think if you want to purchase another race, the very main thing is you need to know
do you want a relation, like serious relationship? Or you just want games? Yeah. What can you sacrifice for this relationship? Because this is, for example, for you, you are in China, and there are so many different and difficult things you need to learn. And from my side, of course, I also sacrifice something as well. So you know, like this person you want to be, with these good things you embraced, you need to give up some other things. And please, you need to be stick on that. Yeah. If you are sure, okay, this is the person you love, you stick on that. Yeah, because the whole world will be against you. They will say, he's not the right person. Yeah. And this is not the right relationship. It's not the right moment. Everyone don't think you will go to the end. Yeah. But if you can make it by yourself, everything at the end, they will come back to you. Yeah. Because our parents now, they already agree with our relationship, even though it's a long path. So in short way, let's say, stick on what you want, work hard, and then things will come back to you. Yeah. So rumva yuko nyine muri urwo rugendo rwose nkuko nabivuze, in life ugomba gukora sacrifice runaka. So kuri bo nko kuri we cyangwa se n'undi wese wumva ko umuryango mufite akamaro no kuba mu mahanga byonyine ni sacrifice yo kuba kure y'umuryango wawe, ku bantu bazi values y'umuryango. So kuri we noneho sacrifice yo kuvuga ati twabanye ababyeyi batabyemera, tugira n'umwana batabyemera, it's a sacrifice ko ntabwo yahuraga n'ababyeyi biwe muri icyo gihe. So it's a very big sacrifice kubona wa muntu ushobora kuvuga ati I will leave my family for you. But as she's saying, uko ugenda, you will prove the world wrong. Uko bumva gutabikora, noneho bagatangira kukubona kimwe, rimwe uteranyijeho rimwe, ejo uteranyijeho kabiri kabaye gatatu, uteranyijeho rimwe kabaye kane. Utavuga ati wow, we need to be careful about this person. Not careful like we're dangerous, but careful kuvuga ati uyu muntu twamwigiraho ibintu. So the world bakatangira kuza bagusanga nyine mukari kubivuga. Yes, I think about another thing is like, it's not always interracial couple can be good. We also know there are many like bad examples. If, for example, the religions you cannot merge with, I think it's better to give up. Sometimes if you are a very strict person, and also if something you cannot like really get along with, maybe when you are still a couple, you also need to give up. Kugira umuryango no kwihangana byo. Kugira umuryango no kwihangana uko byagenda kose ntazibana zidakumya amahembe nkuko tujya tukunda kubivuga. So utabashije kwihangana uri umuntu urakara ugira gute biragorana cyane. Uretse n'ibyo no mu buzima busanzwe ntucike intege. Icyo ukora gipfa kuba ari cyiza, gipfa kuba gihamanya n'ibyo wifuza, intego n'amahame byawe bipfa kuba bijyanye nabyo. Bikore kandi neza ushishikaye, nugendera ku mahame y'abandi nkuko Ezra Joas yabitwigishije mu kiganiro cyatambutse. Uzatana, ntuzagera ku ntego zawe kubera yuko uriho mu buzima abandi babayemo cyangwa bashaka kubamo. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye, mugire amahoro n'amahirwe, mugire ubuzima bwiza. Ibiganiro n'inkuru ndetse n'ubuhamya butandukanye hano ku Isimbi TV nakagaruka iteka. Mu gihe ubonye ikiganiro ukabona ari cyiza, gifite icyo kigufasha, gifite icyo cyafasha sosiyete, gifite icyo cyafasha abagenzi bawe, abagukurikira kuri WhatsApp cyangwa kuri zindi mbuga nkoranyambaga, gisharinge, gishyire kuri status yawe kuri Instagram, shyira ka video gato cyangwa kuri Facebook. Ubundi Nyagasani akomeza tugira umuryango munini, ariko namwe mbashishikariza gukomeza gukoresha internet neza, apana kuyibaho gusa utazi impamvu yiriho. Yibeho uyibyaza umusaruro. Ikindi kandi waharanire kumenya nibura ururimi rumwe rurenze Ikinyarwanda, bizagufasha. Mwakoze cyane, makuru nakagaruka.